Nā reira, ka pai tēnei kaupapa, e hāngai rawa atu nei ki tā tātou hui. Tēnā, whakanuitia mai te tangata nei, Brian Morris. Kia ora tātere. Hoi anō kia ora tātou katoa. Te pai o tā tātou hui, me ngā kōrero kua puta i tēnei ata. Ko taku kaupapa, i whakaaro tunu au, he ahape he kaupapa, hei koha, whakaaro i roti i tēnei hui. Koinei taku kaupapa, he kura kōrero e hokia. Finding new ways to tell our stories. He tika ngā kōrero. Having been involved with the publishing industry, having been in education, and where things are at now, in terms of the growth of kura kaupapa Māori wharekura, there are still demands for stories. Nā reira, koinei e whakaaro, me titiro pē ki tēnei kaupapa, me pē he hoki rā tātou e whakaputa i ngā kōrero, a tātou kōrero tonu, hei kaimā ngā tamariki, ngā mokopuna, ana ngā reanga tamariki, ngā taiohi, te rangatahi, tai atu hoki ki ngā pakeke. Nā reira, koinei te kōrero i whakaaro here. We're going to have a look at some of the examples that we have published over the years. Engari ki au nei, koe nei kōrero katoa, he kura kōrero. Kei te mōhi o tātou tērā whakatauki, he kura kāinga e hokia, ko tēnei he kura kōrero e hokia. Ko te whakaaro tunu, ko a tātou kōrero, kai a tātou tunu, he pai tunu kia hoki atu ki aua kōrero tunu, kia titiro anō, kia puta tunu etahi tirohanga hou, mō enei wā. Mā reira pēr, ka takoto hei huarahi atu ki aua kōrero take rā. Nā te mea ko etahi o ngā kōrero i tuhi e ngā tīpuna, ko kite atu koutou te kōrero a Timoti te ata nei, ana te tuhinga o te kōrero, te pānui ngā kupu, ana tērā kaupapa, engari te kaupapa, te tino kaupapa kaimuri, ana i riro nā Timoti e whakamārama atu, koi nāke te kaupapa o tērā kōrero. Nā reira, he nui a tātou kōrero, ka tāia te pērā. He hari te mea, me rite ki ngā kōrero nā Timoti i whakaatu mai, engari ki etahi tirohanga. Nā reira. Koinei taku kaupapa. We're going to look at some approaches that we've taken at Huia Publishers to adapt, to expand on, and retell our stories to suit different age groups. Kei te kite atu koetahi o ngā kōrero, kei te kōrero tia ki ngā mokopuna, āhua māro te kai. Nā reire kore e mau. Pai, tika rāna i a rātou. Engari, ko tāku e meana, me ata whakarite i te kōrero, kia hāngai tunu. Kia tika tunu, mā tēnā reanga. And also, as Tātere said, maybe just to propose some ideas, and they're not the only ideas, but they're some ideas. We've all got ideas as to what we can do with our kōrero. Back at Huia, this is really what we set out to do at Huia Publishers, publish the stories and aspirations of Aotearoa and Māori perspectives, getting Māori perspectives and Māori language into New Zealand literature, the wider field of New Zealand literature. So, ka whakamahi a tēnei tauira, we all know what that is, te ara pautama. And so I'm just going to use that as our framework for looking at this today. Partly because of te taha ki ngā kura,
Kei reira ngā tamariki e ako ana i te reo, e ako ana i mā te reo, i roto i te reo. And so, we just have a look. We know what this is. We've seen this before in different ways. Ko ngā kōhungahunga, ngā mokopuna, kei ngā kōhanga reo, ana, ko rātou ngā manu iti i roti i ngā kura kaupapa Māori. Mārama tunu tērā. Ka piki atu, ana, ngā tamariki, he reanga anō. Ana, ngā tai tamariki, ngā tai ohi, te rangatahi rānei, ana, he reanga anō, he taumata anō. Ana, tai atu ki ngā tai pakeke, tātou tunu tēnā kei konei, me ngā hākui, ngā hākoro, ana, kei konei hoki, ana, he reanga anō, he taumata anō. Ngā kōrero a Timoti, mō tēhea reanga tērā. Which of these levels do you think Timoti's kōrero was for? Nā reira, koinau e mea ana, he kōrero anō, he kura kōrero anō e tika ana mō tēnā reanga, mō tēnā reanga. Nā reira, kāri te rereke ki ngā whakaaro i te atanei. The approaches that have been talked about today, I mean, just before lunch we had Joe's approach, which they all he mea whaitake. Mai te waha ki te taringa, kāre mea i tu atu i tērā. Engari i nāi nei ko te mita o te reo, ana, kai āwai kei ngā mea pakeke tunu, ana, me hopu tunu, kia mau tunu. Ana, koinei kei te mihi atu ki ngā mahi o te reo irirangi, o Ngāti Kahungunu. Kua mau nei i e rā kōrero, he kura kōrero anō e rā, he kura kōrero anō. Ana, mō mātou i roto i te ao whakaputa pukapuka, ka pēnei te titiro. Mō ngā kōhungahunga mokopuna, ko ngā momo pukapuka, he pukapuka pikitia. Kei te mōhi o tātou. Picture books. Those of you who've been out to have a look, you'll see. Mā ngā tamariki, kei reira, ngā pikitia. He pukapuka kupu kore, he aha tēnei. Wordless books. Hea te pai o te wordless book. Ke riro mā te tamaiti anō te kōrero e hanga. I runga anō i tōna ke mōhiotanga. Ka rehe he, kai te tika ngā kōrero katoa. Puta mai te waho te tamaiti, koina te kōrero. Mō taua wā. Ana, ka piki haere, e koe taka mai. Mā ngā tamariki he puka pānui. Nā te mea, ka piki haere te maiti, kua huri ki te ako, ki te pānui. Ne? Nā reira, kei reira ua momo puka hai āwhini tērā. He puka wāhanga. Ana, koina te mātou kupu mo te chapter book. Ka wāwāhia te kōrero, kia taunga haere te tamaiti ki tērā hanga o te puka, ne? Me tērā rere o te kōrero, nā reira. Ngā paki waituhi, ko tēnei, he momo kua puta aki i tēnei wā, ana, i au e tamariki ana ko te paki waituhi, he comic. Engari, he mea whaitake era, he mea whaitake tunu era, kai reira tunu te kaupapa o te kōrero. Mā ngā pikitia, nā reira, he paki waituhi, tērā. I nāi nei, kua hara mai te etahi Pākehā, te ki mai, they're graphic novels. Ana, ka pai tērā. Ana, he graphic novel. Ana, etahi o ngā kōrero Timoti āhua graphic i te ata nei, kui nei. He pai pēr mō ngā graphic novels hoki era. Hei āwhine i etahi o koutou, me whai pikitia. Ana, piki atu anō ki ngā tai tamariki ko aua momo anō, ko te paki waituhi. He paki mairo. Nā Katerina i mea mai. Katerina te hei kōko i mea mai. Koinei taku kupu, Brian, with the novel. Ka pai, ka whakamahia. Paki mairo. Novels, me ngā mōhini nei magazines, ne? Ngā magazines. Ana,
Tai atu ki te taumata o te taipakeke, ko te tikanga, ko āhua boring haere pē, ko ngā novels anake kei reira. Nā reira, kei te mōhio au, ana kei te pānui haere ngā taipake, ngā momo novels o te wā. Rā tau ki muri, 50 Shades of Grey tētahi, Kāre pē he tangata i konei kāri pānui taua kōrero. Engari, ka kite tunu rā, rā momo kōrero, ka hao mai te tangata ne, i roto i te wā. Arira, koinei ngā momo pukapuka kei te whakaputa he mātau. Engari, tētahi momo, ētahi momo mo tēnā reanga, tētahi mo tēnā reanga, he pērā haere. Kia kore e māro te kai, mā te kai pānui, mā te tangata. Kia tika anō te kai, me ki. Nā, tēnei tētahi tauira. Hoki ana tātou ki tērā rautau. Ki tētahi pukapuka i puta i tērā tau, ko tahi mano iwa rau whitikau mārima. Nā, tēnei kōrero nā Katerina Mataira, ko te ingoa ko te ātea. Nā, i puta anō i rungi i te wero mai a tētahi Pākehā ki āia, i roti tētahi hui, kāre kau he take o tēnei reo, te reo Māori. No te ao kōhatu ke, me pēhea tēnei reo no te ao kōhatu, e whakāhua i ngā huatanga o enei wā, o tēnei ao hou. Nā reira, ka kapohea tēnā taukupu, e Katerina ka hoki ki te kāinga katuhia. Ko tēnei te hua o tērā mahi, wero atu iaia, ko te ātia. Mō ngā tāngata pēnā i a Liz, i a Hone, i roto i ngā kura i tērā rautau, ana a haitia rau o ko Mag hoki, ana nui tunu ngā kape o tēnei pukapuka, i tukana atu ki ngā kura wainga i roto i e rā wā. Hei pānuitanga. He paki mai ro ātea, nā Katerina anō tēnā, he science fiction, ne? Nā. Koe nei te synopsis, ana, kupu hau tēnā, synopsis. Ko te synopsis tēnei. Ana, koe nei te āhuatanga o te kaupapa te pukapuka. After a long period of war, ana, te pahūtanga o te ao, apocalypse, ne? Ana, engari ko ngā mōrehu, i ora, i raro i te whenua, ana, ka haramai anō, he pakanga nui, ana, ka tūkino te ao, e tēnei mea, nā Katerina anō te kupu i hanga, te kiko whiti. Radiation. Kiko whiti. Koena tana kupu i roti te pukapuka. Nā tēnei pukapuka anō i whānau mai te kupu rorohiko. The underground survivors realized that it would be a long time before the Earth service could support life again. So they decide to send an expedition into space to find a planet capable of supporting life. So that was the synopsis, the plot of this story of Katerina. And i runga anō i tēnei hanga, i tau tēnei hei pukapuka mā ngā tamariki, taiohi pē i roti ngā kura wainga. Nā, kia whakaro tātou, hei, kia mōhio tātou, he aha pē ngā āhuatanga i roti e rā wā, hei whāngai i te puna waihanga o Katerina. Hei whāngai i tōna puna waihanga. Nō nā nō tērā kupu, tōna puna waihanga, the creative mind. Nā, i roto i e rā wā, we had Mururoa right on our doorstep, nuclear testing in Mururoa. Ka tupu mai, the nuclear-free nation o Aotearoa, i roto i e rā wā, ana nuclear-free Pacific. Me te waiata herbs, the French letter, ana i tupu anō e rā i roti i e rā wā. Tai atu anō ki tētahi kaupapa nui
i whai wāhi anō tēnei ki tana pukapuka, tētahi tīma whutupōro i Amerika ki te tonga, i tūtuki tō rātou waka, i taka ana, tūtuki ki tētahi maunga, ana i reira rātou, 1972 tērā, ana kia ora rātou, i huri rātou ki te kai, i te kiko o rātou hoa mate, i mate. He mahi kai tangata tērā. Nā reira, ka uru ati tērā kaupapa ki roto o te ātea, ana i whai wāhi ki reira. Nā reira, koinau he whakatauira noiho, aha ko te wā, kai reira anō ngā kaupapa, mā te kaituhi he kapo atu, ne? Ka tuhi ai tana paki mairo, paki waitara rānei. Nā reira, koinei, 1970. Nā, ko te ātea tērā, ka huri mai ki te ātea The Continuing Story. I tūtaki au kia kātirine i te taurua mano maono. Nā kua pakekeha a kātirina, ko oti ke ana kaupapa, kua tūke te ātārangi, kua tūke ana kaupapa katoa mo te reo. Ana i mea mai e ki au, Brian, I've got a story that I want to do something with. And so ka kōrero māua, and ka mea mai e, there's something that I want to do with te ātea. So, ka tuhi e i tana kōrero, ka tukuna mai hei titiro mā mātou, me te miharo anō mō ngā kōrero. Ka puta mai ko te puka o rehua. I te tau 2020, ana ko tēnei puka, ko te whetū i haere atu ngā mōrehu i roto o te ātea, ko rehua, te wāhi i haere atu rātou. Nā reira, ko rehua, e whai haere ana i te kōrero te ātea, engari e toru ngā whakatupuranga mai i te taunga atu o te waka ātea ki rongo o te rehua. Nā reira, ko te tamaiti i roto o te ātea, ko ia te kaumātua i roto o rehua. Nā reira, koinau e ki ana, ka tae atunu tātou, ētahi o a tātou kura kōrero, kia hoki atu, kia tuhi anō, kia tupu anō he kōrero. Nā koina, ka pānui au i te tuhinga, te manuscript, ana tai au ki te mutunga o te kōrero, ka ki te tunu au, hika, kāre anō tēnei kōrero ki oti, nā te āhu o ngā kupu. Ka pātai anō au ki a Katerina, kai te tika tērā, he kōrero atu anō, i mea mai a, kāre a kore. Nā reira, i roto i ngā tau, mai i te rua mano maono, ki te rua mano ngahuru, ana ka tuhi e ia, e whā ngā pukapuka, mo tēnei kaupapa tunu. Kei e hoa. I can't see that icon down on the bottom. Just click. This is the start of rehua. Ka heke, kua pakaru atu i ngā kapua. Ka heke, kua kitea ngā moana. Ka heke, kua kitea ngā whenua. Ka heke, kua kitea ngā awa. Kua kitea ngā maunga. Kua kitea ngā ngahere. E hia kē ngā wā kua rongo a rākai, me ona hua wharekura i taua kōrero, i mātakitaki hoki i ngā whakāhua, i hopukina mai i waho i te ātea. Aua āhua o te ao hou nei, e kitea ai he moana tōna rahinga me te tinitini o ngā mautere. E mātakitaki anō nei rātou i te rorohiko matua o te wharekura, kātahi anō a rākai ka tino mārama. Ka tino miharo hoki ki taua wā. Ko ia te wā, i tau ai te waka ātea o ngā tīpuna
ki tō rātau aorangi o rehua. Koina te tīmatanga o te kōrero, engari I tangohia mai I te ātea, etahi kōrero hei tīmatanga, te taungātu o te wakaātea. Koina I ngā pukapuka I tuhia ia, I roti te tau ka whakakaongia hei pukapuka kotahi. I runga anō I te whakaaro, you know, we need to be able to have long fiction for us to read. He huarahi anō tēnā hei aku I te reo. Everyone likes to read different things. So that's what we did is we put them all together into one book as a more substantial book and also as an audio book. The other example, the story of Potini. Potini, you might know, is that story belongs in Te Waipounamu, Te Kōrero mo Te Arapounamu. And this story was taken by Charisma Rangipunga. She's one of our more prolific writers in Māori. She'll take on any challenge, Charisma. And she says, you know, Brian, I've got to take on this one. So I mea atu, tuhia. So the book that she wrote was called Kahaki. Now, if you know the story of Potini, Potini was supposed as a taniwha who abducted the wife of another man. And they ran off from Tuhua, Mare Island, and escaped across the North Island all the way to the South Island, the West Coast. And he turned that woman into stone so her husband couldn't have her, and she became the Maori of the Pounamu. Charisma's story, written in the 2000s, about a sleazy musician who rolls into town, entices a young lady away from her boyfriend, and they go on the road together with his band. Not a familiar story, but anyway, that's what she did. And so she brought this story into today's world. But the other thing that she did is she wrote it in a genre that was similar to 50 Shades of Grey. So when she wrote it, I said, some of these things we might have to just lighten up a bit on Charisma. But anyway, that's what she did, and her story is Kahaki. I roti te reo Māori, but again, Kahaki is up there for Tai Tamariki and Tai Pakeke, whereas the story about Potini, he pai tēnā mā ngā tamariki. So, koinau e mea ana, hei titiro mā tātou. Did another one, a picture book for Te Kuauau o Tamatia. Now, probably this is where I want to get to for iwi, is that regardless of who our tipuna are, what we should be looking at or thinking about, or what I'm proposing, is that we write stories that are suitable for each level. Kia tupu te kōrero, kia tupu te tamaiti, me tupu hoki te kōrero I tōna taha. Kia tupu ona whakaaro, me tupu tonu te kōrero. Kia mārama tunu ia ki te hōhunutanga o ngā kōrero. Etahi o ngā kōrero, kāre tunu e tika ana mā ngā mokopuna I a rātau e mokopuna ana, e kōhunganga. Tai hoake pēr ka kōrero I te hōhonutanga o te kōrero. Arera, that's something that we can look at, regardless of who our tupuna are. The different genre they can go in, whether it's a chapter book, a graphic novel, those ones here. So picture books, they do this. I'm just going to move through now. I've been given the sign. Chapter books, short chapters, as we've said before, tell the stories through prose rather than pictures. Graphic novels, they do this. Why can't we tell our stories, some of our stories, this way? Using these types of illustrations. Make the weary ones look weary, make the handsome ones look even more handsome. And tell them, and then finally the novels as well for the pakeke. So I guess, what are our story ideas? We got heaps of them. But these, what I'm proposing is, what about the untold stories? There's untold stories. So what about the untold stories? So let us look and
let us look at, and these are just examples, because these are good stories, these stories. We know about Kahungunu. Perhaps tell a story from Rongo Mai Wahine's perspective. Wonder what their story would be. Te rae raupare, te huhuti. That's a great story. We took the students from EIT out about 2 or 3 years ago on a hikoi just to go through the different places that was part of Te Huhuti's story. And so, you know, but maybe tell it from her story, from her perspective. So, I mean, I've just thrown these up as ones that I thought, well, these are all stories within stories. So I guess, tā tere, kei he koe. Kei waho. If it's something that can be done, and I think where things are heading to, in terms of the publishing of stories, we're on the cusp of perhaps looking at these sorts of things for ourselves. So that's really my proposition, and also something that we can look at. We have a lot of iwi groups come to Huia to talk about what they want to do. Sometimes they come too late for us to help them, but other times they come right at the beginning. And really it's to suggest there's ways that you can do this. Kia kaitunu ngā tamariki I ngā kōrero I te wā e tikana. So he kōrero whakamutunga, ko tātou te tangata, he rite ki te rākau. Ka pū mai te kākano, ka rea ka tipu hei tangata. Whai hoki mo te kōrero, he pērā no ka pū te kōrero, ka puta, ka tipu hei pū rākau. Nā reira, koe nei taku kaupapa, hei whai atu I ngā kōrero katoa, ko kōrero tia. Aha ko te aha, he kura kōrero era. But this is a way, kua tātou kura kōrero, e hokia, e hokia, e hokia. Ka pai? A reira, kia ora tātou katoa.